Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nidinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshatarine Mugam Karoti Vachalam Pakram Yat Kripatam Ham Vande Shri Gurun Dinataranam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we are going to hear about the 16th verse from the 9th chapter. Hare Krishna. Okay, sir, please continue. Aham kartur aham yajñaḥ svadhāham aham auṣadham mantro हमहम evājyam aham agnir aham hutam. Hare Krishna. இன்று 9வது அத்தியாயம் 16வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கிறோம். Word by word meaning and translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Aham, I, kartuḥ, Vedic ritual. Aham, I, yajñaḥ, smṛti, sacrifice. Svadhā, oblation. Aham, I. Aham, I, auṣadham, healing herb. Mantraḥ, transcendental chant. Aham, I. Aham, I, eva, certainly. Ājyam, melted butter. Aham, I, agniḥ, fire. Aham, I, hutam, offering. So if you look at the, you just look at the verse. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 items Krishna is described, and he's saying, that is me. I am this. So translation, but it is I who am the ritual. I, the sacrifice, the offering to the ancestors, the healing herb, the transcendental chant. I am the butter and the fire and the offering. Purport. The Vedic sacrifice known as Jyotiṣṭoma is also Krishna, and he is also the Mahā-yajña mentioned in the smṛti. The oblations offered to the Pitraloka or the sacrifice performed to please the Pitraloka, considered as a kind of drug in the form of clarified butter, is also Krishna. The mantras chanted in this connection are also Krishna. And many other commodities made with milk products for offering in the sacrifices are also Krishna. The fire is also Krishna because fire is one of the 5 material elements and is therefore claimed as a separate energy of Krishna. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the karma-kāṇḍa division of the Vedas are in total also Krishna. Or in other words, those who are engaged in rendering devotional service unto Krishna are to be understood to have performed all the sacrifices recommended in the Vedas. So a very simple and straightforward verse. Hare Krishna. Can I read the Tamil translation, Prabhu? Please. Hare Krishna. இந்த பதத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் 8 பொருட்களும் தானே என்று சொல்கிறார். அதனுடைய பொருள், ஆனால் சடங்கும் நானே, யாகமும் நானே, முன்னோருக்கு படைக்கப்படும் பொருளும் நானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே, தெய்வீகமான மந்திரமும் நானே, நானே நெய், நானே அக்னி, நானே படைக்கப்படும் பொருள். Thank you. So if you look at these verses from 16th verse we are discussing today, so from 16th, 17th, 18th, and 19th, all these 4 verses, the Lord is explaining that how he is situated in the form of
the universe. இன்று தொடங்கி 16, 17, 18, 19 ஸ்லோகங்களை நாம் கவனித்தோமானால் பகவான் எவ்வாறு பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் தானே அடங்கியுள்ளார் என்பதை விவரிக்கிறார். Prabhupada actually summarizes the whole discussion of this verse in one line where he says towards the end. In other words, the Vedic sacrifices recommended in the karma-kāṇḍa division of the Vedas are in total also Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதை ஒரே வரியில் எல்லாவற்றையும் ஒரே வரியில் அடக்கி விடுகிறார். கர்மகாண்ட பகுதியில் என்ன சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள வைதிக யாகங்கள் உள்ளனவோ அவை மொத்தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்று சொல்கிறார். So those people who are not devotees, who are not devotionally inclined, who are not engaged in devotional service of Krishna, but if they follow the Vedic authority and they perform Vedic sacrifices, by that itself they become purified. And here we understand why and how. ஆதலால் பக்தி தொண்டில் இல்லாதவர்கள், பக்தியை பயிற்சி செய்யாதவர்கள் கூட கர்மகாண்ட பகுதியில் உள்ள இந்த வேத யாகங்களை செய்வாரே ஆனால் அவர்கள் இந்த வேத யாகங்களை கடைபிடித்தார்களானால் அவர் அடிப்படையில் கிருஷ்ணரையே அவர் வழிபடுகிறார் என்று நாம் அர்த்தம் கொள்ளலாம். So if somebody who is not a devotee but has faith in the Vedas and he has material desires and he uses the Vedas to fulfill his desires, the karma-kāṇḍa section, he directly gets in touch with the Supreme Lord. ஆதலால் ஒருவர் கர்மகாண்ட பகுதியில் உள்ள செயல்களை செய்தாலும் அவர் பக்தராக இல்லாவிட்டாலும் கூட அவர் பௌதிக ஆசைகள் கொண்டவராக இருந்தாலும் கூட அவர் அந்த வேத முறையில் தன்னுடைய ஆசைகளை நிவர்த்தி செய்வாரே ஆனால் அவர் பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார் என்றே நாம் கொள்ளலாம். So how is that? So here in this verse Krishna says aham kratur. அது எப்படி சாத்தியம்? இதில் பகவான் அகம் கிரத்துர், சடங்கும் நானே என்று சொல்கிறார். Yeah, these are the opening two words. So aham kratur means it refers to the Vedic sacrifices, Vedic Shrauta sacrifices. Prabhupada mentions here Jyotiṣṭoma, like a Jyotiṣṭoma sacrifice mentioned in the Vedas. இது வேத யாகங்களை குறிக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதில் ஜோதிஷ்டோமா என்கிற யாகத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இது வேத சடங்குகளையே குறிக்கும். So Krishna says aham kratur, I am Vedic sacrifices. பகவான் கிருஷ்ணர் நானே அந்த சடங்கு, நானே வேத சடங்கு என்று இங்கே உறுதிப்படுத்துகிறார். Then there are sacrifices mentioned in the smṛtis, and therefore next Lord says āhaṁ-yajña. அதற்கு அடுத்தாற் போல ஸ்மிருதியில் கூறப்பட்டுள்ள சில வேத யாகங்கள் இருக்கின்றது. அதை பகவான் நானே சடங்கு என்று இதில் குறிப்பிடுகிறார். Prabhupada gives an example of Mahā-yajña, of Vaishvadeva yajña. So these yajñas mentioned in the smṛtis, Krishna says, I am that. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இதில் வைஷ்வயஜ்ஞா என்கிற குறிப்பிடுகிறார், மஹா-யஜ்ஞா என்று சொல்கிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நானே அந்த யாகம் என்றும் இதில் கூறுகிறார். And then the Lord says svadhāham. Svadhāham means performing oblations to the pitras for pleasing them. The shraddha rites, the shraddha that we offer to the pitras is also me. அதற்கடுத்து பகவான் ஸ்வதா என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்துகிறார். இது முன்னோருக்கு அளிக்கப்படும் பொருள் அல்லது பித்ருக்களுக்கு நாம் செய்யும் ஸ்ரார்த்தம் அல்லது திதி காரியம் என்று பொருள். அதுவும் நானே என்று பகவான் சொல்கிறார். And then Lord says ahaṁ auṣadham, which is Prabhupada mentions here a kind of drug in the form of clarified butter or medicine or food coming from herbs. Krishna says that is also me. அதற்கு பிறகு பகவான் நான் ஔஷதம் என்று கூறுகிறார். அது ஒரு விதமான மூலிகை என்று கொள்ளலாம் அல்லது மூலிகைகள் கொண்ட நெய், யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்படும் நெய் என்றும் கொள்ளலாம். அதுவும் தானே, நோய் தீர்க்கும் மூலிகையும் நானே என்று பகவான் இங்கு சொல்கிறார். And when these sacrifices being offered, whether it's Vedic or it is from the smṛtis, of course the mantras are used for offering the oblations to the devatas, and therefore Krishna says mantroḥam. Even those mantras is me. இந்த நெய் அல்லது இந்த மூலிகைகளை நாம் யாகத்தீயில் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது சில மந்திரங்களை வேதங்களில் இருந்தோ அல்லது ஸ்மிருதிகளில் இருந்தோ கண்டிப்பாக உச்சரிக்கிறோம். அந்த மந்திரமும் நானே என்று பகவான் இதில் கூறுகிறார்.
And there are many cow products or milk products, Prabhupada is writing here, are used in the sacrifices, like the ghee is offered. And therefore, Lord says, even that offering of ghee, that is me, aham ājyam. நம்ம யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கும் பொருட்கள் பசுமாட்டில் இருந்து கிடைக்க பெறும் பொருட்கள், நெய் அல்லது மற்ற பொருட்கள், அது ஆஜ்யம் என்று பகவான் இங்க கூறுகிறார். அதுவும் நானே என்று அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். And of course, these sacrifices, whether Vedic or smṛti sacrifices, it's a fire sacrifice. Fire is used, and through the fire only the offerings reach the devatas. Krishna says, I am that fire, aham agnir. இந்த எல்லா பொருட்களுமே அக்னியில் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. அக்னி அல்லது நெருப்பின் மூலமாகத்தான் அவர் தேவதைகளோ அல்லது பகவானையோ போய் சேருகின்றன. அந்த அக்னியும் நானே என்று பகவான் இங்க சொல்கிறார். And of course, we remember in the 7th chapter, Krishna says that the 5 gross elements are my separated material energy. The 5 gross 3 subtle elements are my separated material energy. And of course, Agni is one of them. பகவான் ஏற்கனவே முந்தைய அத்தியாயங்களில் கூறியிருக்கிறார், 5 பஞ்சபூதங்களும் என்னுடைய பிரிக்கப்பட்ட சக்திகள் என்று கூறியிருக்கிறார். சோ அதில் அக்னியும் ஒன்றாகும். நீர், நெருப்பு, ஆகாயம் என்ற வகையில் நெருப்பும் ஒன்றாகும். And then finally, Lord says, aham, hutam, or the act of offering the oblations, act of performing that sacrifice is also me. இறுதியாக பகவான் என்ன கூறுகிறார்? இந்த அர்ப்பணிக்கும் செயலே நானே தான் என்று சொல்கிறார். அர்ப்பணிக்கப்படும் பொருளும் நானே, அந்த செயலும் தான் தான் என்று கூறுகிறார். So in beginning from the 16th verse all the way to the 19th, so these 4 verses are describing that how Lord manifests everything in this universe. And so in that sense, all is non-different from him. இந்த 4 ஸ்லோகங்களிலுமே 16ல இருந்து 19 வரை பகவான் எவ்வாறு எல்லா பிரபஞ்சங்களில் உள்ள எல்லா படைப்புகளின் வெளிப்பாடும் அவர் மூலமாக தான் ஆகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். இது எதுவுமே அவரிடம் இருந்து வேறுபட்டது அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So if we look at the first verse of this chapter, Krishna says jnana vijnana sahitam. So Krishna uses the word jnana in the beginning of the 9th chapter. இந்த 9வது அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்திலேயே பகவான் ஞான விஞ்ஞான என்ற வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறார். அதனால் ஆரம்பத்திலேயே அவர் ஞானத்தை பற்றி கூறுகிறார். So the Lord decided that he will give that knowledge of his powers in the 9th chapter, which invoke our devotion for him. ஆதலால் பகவான் இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் தன்னுடைய சக்திகளை பற்றி விரிவாக நமக்கு எடுத்துரைப்பதன் மூலம் நாம் அவரை பற்றி சரியாக புரிந்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக செய்கிறார். அவருடைய சக்திகளை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளலாம். And that knowledge will not only invoke or inspire our devotion, it will also strengthen our devotion for the Lord. இது நம்முடைய பகவான் மேல் உள்ள பக்தியை உறுதிப்படுத்தும் அதே நேரத்தில் அதை மிகவும் பலமாக்கும். So gyan means that by which an object is known. ஞானம் என்றால் என்ன? ஒரு பொருளை பற்றி நாம் எப்படி அறிகிறோம் என்பதுதான் ஞானம். So that gyan, what is that gyan by which Lord can be known? பகவானை அறிந்து கொள்வதன் ஞானம் என்ன விதமான ஞானம்? So that knowledge is, what is that knowledge? That knowledge is bhakti, because by performing bhakti we come to know about the Supreme Lord. So therefore the Lord uses the word gyan right in the beginning of this chapter, in the 9th chapter. பகவானை அறிந்து கொள்ளும் ஞானம் என்பது என்ன? அதுதான் பக்தி. பக்தி என்பது பகவானை அறிந்து கொள்ளுதல் என்ற பொருள் இருப்பதால் அவர் இந்த அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஞானம் என்ற வார்த்தையை உபயோகித்துள்ளார். So all the knowledge and all the gyan that Lord gave in the beginning of 9 chapters, of course, awe-inspiring, because there Krishna says, the whole creation comes from me, and it is destroyed and it is maintained. Everything is done under my supervision. And then
Krishna says that everything is within me, but yet it is not within me. I am aloof from all of this. I am neutral in this material world. So if you look at all those beginning verses in the 9th chapter, they of course are the most profound verses which explain that how that there is no other personality who comes anywhere close to the majesty and power of Krishna. No one is there like that. இந்த 9வது அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில் பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை விவரிக்கும் பொழுது நம்ம வியக்கத்தக்க விதத்தில் எல்லாமே அவரிடமிருந்து எவ்வாறு வருகிறது, எல்லாமே அவருடைய படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் எல்லாவற்றுக்குமே அவர்தான் பொறுப்பு, அவர்தான் எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறார். அவர் இந்த படைப்பினை படைத்தாலும் அவர் அதிலிருந்து விலகி எப்படி இருக்கிறார், இதெல்லாம் அவர் விவரிக்கும் பொழுது நமக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாகவும் வியப்பாகவும் இருக்கும் வகையில் அமைகிறது. But then not everybody is qualified. ஆனால் இந்த ஞானத்தை பெற எல்லாருக்கும் தகுதி உண்டு என்று சொல்ல முடியாது. So therefore Krishna begins to talk about yajñaḥ in the 15th verse. That's the previous verse. You would have heard about it yesterday. 15வது ஸ்லோகம். நேற்று நீங்கள் இதை பற்றி கேட்டிருப்பீர்கள். ஞான யஜ்ஞம் என்கிற வார்த்தையை பகவான் அதை பற்றி விவரிக்கிறார். So those who do not worship Krishna directly, they worship Krishna through yajñaḥ. கிருஷ்ணரை நேரடியாக வழிபாடு செய்யாதவர்கள் அவரை ஞான யஜ்ஞம் மூலமாக வழிபடுகிறார்கள். That is worshipping Krishna in different material elements. அது பகவானை பலவிதமான பௌதிக மூலக்கூறுகள் மூலமாக அவரை பூஜித்தல் என்று நாம் வழிபடுதல் என்று நாம் கொள்ளலாம். So if you look at this verse, this 16th verse, aham kratur, aham yajña, svadhāham, aham auṣadham, mantro aham evājyam, aham agnir, aham hutam. So here it is very clear, Krishna is saying, I am all of these. I alone am all of these. இந்த ஸ்லோகத்தை நாம் மீண்டும் படித்து பார்த்தோமானால் பகவான் இவை அனைத்தும் நானே என்று கூறுகிறார். நான் மட்டுமே இவை அனைத்தும் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். Which means that I, one person, Vasudev, Krishna, holding all the powers, I am situated in the form of this whole universe with many names and many forms. நான் இதில் பகவான் என்ன கூறுகிறார் என்றால், நான் வாசுதேவ கிருஷ்ணா, நான் ஒருவனே பகவானின் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் நானே நிறைந்துள்ளேன். பலவிதமான உருவங்களிலும் பலவிதமான வழிகளிலும் நான் இதில் வியாபித்துள்ளேன் என்பதை அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். So whom these verses help, 16, 17, 18, 19, whom are these verses helping come closer to the Lord? இந்த 4 பதங்களுமே யாருக்கு பகவானிடம் நெருங்குவதற்காக உதவி செய்கின்றன என்று நாம் பார்ப்போம். It helps those people who are searching for the cause of different things that they see in the universe. ஒருவர் இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள பல பொருட்களின் மூலப்பொருள் யார், இதற்கு காரணம் யார் என்று தேடுபவர்களுக்கு இது மிகவும் தேவையான விஷயமாகும். Who's that person from whom these Vedic sacrifices have come, from whom these smṛti sacrifices have come, from whom this auṣadham has come, or the worship of pitras? Who's that person from whom all of this has manifested? இந்த எல்லா சடங்குகளுமே, இந்த எல்லா யாகங்களும், இந்த ஸ்மிருதிகளும், இந்த அனைத்து வழிமுறைகளும் யாரிடமிருந்து தோன்றுகின்றன, அவைகளின் மூலம் யார் என்று தேடுபவர்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமான விஷயமாகும். So from this 16th verse we understand that the entire process of a Vedic sacrifice, which are mentioned in the karma-kāṇḍa section, in totality are the Supreme Lord, our Krishna. நாம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து புரிந்து கொள்வது என்ன என்றால், இந்த யாகம், இந்த யஜ்ஞம் செய்வது என்பது இந்த வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள இந்த யாகங்கள், இவை அனைத்துமே பகவான் தான் இதில் இருக்கிறார் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறோம். Of course we understand that how in fact in the beginning of the 9th chapter Krishna explains that although this entire material universe is manifest for me, it is non-different from me, and yet I am separate from him, from the material universe, which means I exist separately, and yet this material universe, because it is manifested from my energy, so therefore it is non-different from me.
இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்திலேயே பகவான் விளக்குகிறார், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்னிடமிருந்தே தோன்றியது, என்னுடைய சக்திகள் தான் இதை செயல்படுத்தியது, ஆனாலும் நான் இதிலிருந்து விலகி உள்ளேன் என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்துகிறார். So as Lord Chaitanya explains that the energy of the Lord and the Lord, the energetic, are simultaneously same and different. பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் விளக்குகிறார், பகவான் அவரும் அவருடைய சக்திகளும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றாகவும் இருக்கின்றன, ஆனால் வேறுபட்டும் இருக்கின்றன. So for devotees, this verse is very easy to understand. பக்தர்களுக்கு இந்த பதம் புரிவதற்கு மிகவும் சுலபமாக தான் இருக்கும். And Prabhupada makes a very remarkable statement towards the end of the purport. இதில் இந்த பொருளுரையின் இறுதியில் நாம் பார்ப்போமானால் பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு மிக ஆச்சரியமான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்கிறார். What is Prabhupada saying? That one who's engaged in devotional service to Krishna is understood to have performed all sacrifices recommended in Vedas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன கூறுகிறார்? கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள் வேதங்களில் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ள எல்லா யாகங்களையும் செய்து முடித்தவர்களாக கருதப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So we don't have to worry about what are the sacrifices, Vedic sacrifices, what are the smṛti sacrifices. We don't even know the name. And of course, we don't have the resources. We don't have qualified brahmanas. We don't have pure ingredients to perform these sacrifices. So what will happen to us? அப்பொழுது நாம் இந்த வேத சடங்குகள் பற்றியோ, இந்த யாகங்கள் பற்றியோ, இந்த ஸ்மிருதி யாகங்கள் பற்றியோ நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை. இவைகளுக்கு பொருள் தேவைப்படுகிறது. இவைகளை செய்வதற்கு தகுதி உள்ள பிராமணர்கள் இல்லையே, இதை நாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதே என்ற கவலைகள் எல்லாம் நம் பக்தர்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் ஆகின்றன. So Chaitanya Mahaprabhu gave us Hari Nam Sankirtan, or the chanting, the yajña of chanting the holy names. சில சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு இந்த ஹரிநாம் மந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஞாம ஜபம் மூலமாக இந்த ஹரிநாம் ஜபம் யஜ்ஞத்தை நமக்கு அளித்திருக்கிறார். So there is one example from Mahabharata where how Krishna is the most important personality to be recognized and worshipped in the yajña. மகாபாரதத்தில் இதற்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா யாகங்களுக்கும் அவரே எல்லா யாகங்களின் பொருள் இறுதி இலக்கை அவர்தான் என்பதை காட்டுவதற்காக ஒரு உதாரணம் இருக்கிறது. So Yudhishthira Maharaj wanted to perform a very famous yajña. Most of us would have heard about it, and many of us may know about it, is the Rajasuya yajña. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் ஒரு பிரபலமான ஒரு யாகம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ராஜசூய யஜ்ஞம் என்ற யஜ்ஞத்தை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். So he had few reasons for that, for conducting that Rajasuya yajña. அந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை அவர் செய்வதற்காக சில காரணங்கள் அவரிடம் இருந்தது. Rajasuya yajña is one yajña which whoever conducts successfully becomes the emperor of the world. இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தை வெற்றிகரமாக ஒருவர் நடத்துவாரே ஆனால் அவர் இந்த முழு உலகத்திற்கும் அவரே அரசர் ஆவார். So therefore Yudhishthira Maharaj had few reasons for that, and one was his father Pandu. He had died. He was cursed to die if he comes close to his wife. So he had died. So Yudhishthira Maharaj was concerned, and he wanted him to be raised to heavenly planets. இந்த யாகங்கள் செய்வதற்கு யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு ஒரு காரணம் இருந்தது. அவருடைய தந்தையான மகாராஜா பாண்டுவிற்கு ஒரு சாபம் இருந்தது. அவர் தன்னுடைய மனைவியை நெருக்கமாக நெருங்கினால் அவர் இறந்து விடுவார் என்று அவருக்கு ஒரு சாபம் இருந்த காரணத்தினால் அவர் மரணம் எய்தினார். அதனால் அவரை உயர் லோகங்களுக்கு அவரை உயர்த்த வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணத்தினால் யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இந்த யாகத்தை செய்ய விரும்பினார். But when Maharaj Pandu had departed, Maharaj Pandu was actually the emperor of the
of the world. But when he had departed, so there was no such single emperor of the entire world. So gradually what would happen is that different parts of the world, there will be irreligion which will grow, because there is no righteous king which holds the whole world together. மகாராஜா பாண்டு இந்த உலகத்தை விட்டு கிளம்பும் பொழுது இந்த பூமியில் வேறு ஒரு சரியான ஒரு அரசர் இல்லாததால் வெவ்வேறு சின்ன சின்ன ராஜ்யங்களாக அது பிரிந்து விடக்கூடும். ஆதலால் அதர்மம் செழிக்க வாய்ப்புள்ளது. ஒரு நேர்மையான ஒரு அரசன் இருந்தால்தான் அந்த முழு உலகத்தையும் அவர் கட்டி காத்து இந்த நேர்மையும் தர்மத்தையும் நிலைநாட்ட முடியும் என்கிற காரணத்தால் யுதிஷ்டர் இந்த யாகத்தை செய்ய விரும்பினார். So Yudhishthira Maharaj wanted to conduct Rajasuya Yajña so that the entire world is firmly placed on the path of dharma. ஆதலால் தான் யுதிஷ்டர மகாராஜ் இந்த உலகம் முழுவதும் இந்த தர்மத்தின் பாதையில் நல்ல ஸ்திரமாக செல்ல வேண்டும் என்கிற காரணத்தால் இந்த யாகத்தை செய்ய விரும்பினார். And the most important reason for conducting that sacrifice was, seeing that sacrifice, the most important people of this world and of the universe would be present, and in front of them Yudhishthira Maharaj wanted to Krishna to be honored as the supreme person among all. இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால், இந்த சபையில் உலகத்தின் எல்லா முக்கியமான அரசர்களும் முக்கியமான பிரதிநிதிகளும் இருப்பார்கள். அவர்களின் முன்னிலையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான் என்ற அவருடைய அந்தஸ்தை நிலைநாட்டுவதற்காக யுதிஷ்டர மகாராஜர் இதை செய்ய விரும்பினார். So when Yudhishthira Maharaj had that desire, he had requested Narad Muni to go and approach Lord Krishna in Dwarka and invite him, so that he may come to Indraprasth and guide Yudhishthira Maharaj how to go about conducting this yajna. ஆதலால் யுதிஷ்டர மகாராஜ் நாரத முனியிடம் வேண்டிக் கொண்டார். துவாரகையில் இருக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அணுகி அவரிடம் இந்த விண்ணப்பத்தை அவர் முன் வைத்து, அவர் இந்த இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு வந்து அவர் இந்த யாகத்தை எப்படி நடத்துவது என்பதை இவருக்கு வழிகாட்டுவதற்காக அவரை அழைக்க வேண்டும் என்று நாரத முனியிடம் கேட்டுக்கொண்டார். So of course Krishna accepts the invitation by Yudhishthira Maharaj. His entire family, Yadus, they all come in a long procession to Indraprasth, and it is very interesting to know what Yudhishthira Maharaj said to Krishna. ஆதலால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இந்த அழைப்பை ஏற்கிறார். அவருடைய முழு குடும்பம் யதுக்களின் பெரிய ஒரு ஊர்வலமாக அங்கிருந்து துவாரகையிலிருந்து புறப்பட்டு அவர் இந்திரபிரஸ்தத்துக்கு வருகிறார். இந்த தருணத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் யுதிஷ்டர் என்ன கூறினார் என்பதை கேட்பதற்கு மிக சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. Because Rajasuya Yajna meant that all the kings in the world, they accept Yudhishthira Maharaj as the emperor. So it was not easy, it was very difficult, and Yudhishthira Maharaj was not sure. So he asked Krishna that, will I be successful? Please tell me what is best for me. இந்த ராஜசூய யஜ்ஞம் செய்வதன் விளைவாக உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை அரசர்களும் யுதிஷ்டர மகாராஜரின் கீழ் படிவார்கள் என்பது அதன் புரிதல். ஆதலால் யுதிஷ்டர மகாராஜருக்கு சிறிது சந்தேகமாக இருந்தது. அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் கேட்டார், எனக்கு இந்த தகுதி இருக்கிறதா, நான் என்ன செய்ய வேண்டும், எனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குங்கள் என்று கூறினார். Yudhishthira Maharaj in fact makes a point. He says that you always, whatever you speak for my welfare, and you do not have any other motive other than my welfare. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் யுதிஷ்டர் மகாராஜ் கூறுகிறார், நீங்கள் எப்பொழுதுமே என்ன வார்த்தை பேசினாலும் என்னுடைய நலனுக்காக தான் பேசுவீர்கள், என் நலனை தவிர நீங்கள் வேற எதுவும் யோசிக்க மாட்டீர்கள், அதனால் தான் உங்களிடம் கேட்கிறேன் என்று கேட்கிறார். So that shows that kind of faith and absolute 100% faith that Yudhishthira Maharaj had on Krishna. இது எவ்வாறு யுதிஷ்டர மகாராஜ் 100% பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது தன் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் என்பதை நமக்கு புரிய வைக்கிறது. So that is a kind of faith that we need to place in the Lord and in the representative of the Lord, the spiritual master, that whatever the spiritual master will speak,
whatever Srila Prabhupada speaks, of course, in his books, whatever Krishna speaks in Bhagavad Gita and Bhagavatam, all that is spoken is 100% for my welfare. There is nothing in that which is otherwise. இதே நம்பிக்கையுடன் நாமும் இந்த வார்த்தைகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோ அல்லது அவருடைய பிரதிநிதியான நம்முடைய ஆன்மீக குரு அல்லது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய புத்தகங்கள் மூலமாக அல்லது பகவத்கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உள்ள வார்த்தைகள் இது எல்லாமே என்னுடைய நலனுக்காக, இதை தவிர என்னுடைய நலனை தவிர இதில் வேற எதுவும் இல்லை என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So if I trust someone 100%, then what can I say? Yudhishthira said that I completely depend on your words to decide my course of action. Whatever you decide, whatever you say, whatever you guide, I will 100% follow. There is no question of any deviation. இந்த 100% நம்பிக்கை என்றால் என்ன? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் யுதிஷ்டர் கூறுகிறார், நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நீங்கள் சொன்னதுக்கு நான் மறுவாக்கு பேசுவதில், நீங்க எந்த வார்த்தை நீங்கள் சொன்னாலும் அதை நான் அப்படியே பின்பற்ற தயாராக உள்ளேன் என்று சொல்கிறார். So Lord immediately identified that, well, it is very good that you should do. Krishna says that you qualified to be the emperor of this world, but there is a problem. Jarasandha has to be killed. அதனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன கூறுகிறார்? மகாராஜா யுதிஷ்டருக்கு உன்னிடம் எல்லா தகுதியும் உள்ளது, ஒரு அரசன் ஆவதற்கு உன்னிடம் முழு தகுதி உள்ளது. ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனை உள்ளது, ஜராசந்தன். அதற்கு முன் அவனை நாம் கொன்றாக வேண்டும். And after that you can begin the preparation for Rajasuya Yajña. அதை முடித்த பிறகு நாம் ராஜசூய யஜ்ஞத்திற்கு தயார்படுத்துதல் தொடங்கலாம். So once Jarasandha was killed, then all the 4 brothers, Arjun, he went to north to collect resources, of course, to subjugate the kings and receive their offerings for the Rajasuya Yajña. So Arjuna went to north, Bhim, he went to east, Sahadev went to south, Nakul went to west. So 4 brothers went into 4 directions to subjugate the kings and to get them to offer their their token of acceptance of Yudhishthira Maharaj as their emperor. இந்த ஜராசந்தனின் மரணத்தின் பிறகு இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்திற்குள்ள தயாரித்தல் ஒரு வகையாக யுதிஷ்டிர மகாராஜரின் 4 சகோதரர்களான அர்ஜுனர், பீமன், நகுலன், சகாதேவன் 4 4 வித திசைகளில் அனுப்பப்பட்டார்கள். அர்ஜுனன் வடக்கே சென்றான், பீமன் கிழக்கே சென்றார், நகுலன் தெற்கே சென்றார். அதே போல சகாதேவன் மேற்கு திசையில் சென்று 4 பேர்களும் அங்குள்ள அத்தனை அரசர்களையும் அவரை அடக்கி அவர்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்து அவர்களிடமிருந்து தன்னுடைய யுதிஷ்டிர மகாராஜரை அவர் அரசனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்ற உறுதியும் பெறுவதற்காக 4 பேர்களும் சென்றார்கள். So all the kings from all the 4 directions, they agreed to attend Rajasuya Yajña. They offered their tributes to Yudhishthira Maharaj. இந்த 4 திசைகளில் உள்ள அத்தனை அரசர்களும் பகவான் மகாராஜா யுதிஷ்டரை தன்னுடைய அரசனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கட்ட வேண்டிய கப்பமும் கட்ட உறுதி செய்தார்கள். அதே போல அவர்களும் ராஜசூய யஜ்ஞத்திற்கு வருவதாக உறுதி அளித்தார்கள். So much tribute from the different kings were brought by these 4 brothers that Yudhishthira Maharaj's treasury was so full that even if they spend for 100 years, it will not be emptied. It will not become empty. இந்த அத்தனை அரசர்களும் அளித்த பொருட்கள் அவ்வளவு அதிகமாக, செல்வம் அவ்வளவு அதிகமாக இருந்தது. அவருடைய யுதிஷ்டிர மகாராஜருடைய கஜானா நிரம்பி வழிந்தது. ஒரு 100 வருடங்கள் அவர்கள் இந்த தனத்தை செலவழித்தாலும் கூட அவர்களால் அதை செலவழிக்க முடியாது. அந்த அளவு அது நிரம்பி வழிந்தது. And Yudhishthira Maharaj, so imagine if somebody is in that position that the kings of entire planet have agreed in principle to have Yudhishthira Maharaj as their emperor. I mean, it is like it's like being the most powerful on the planet. And yet Yudhishthira Maharaj had so much of gratitude for Krishna.
இந்த அத்தனை அரசர்கள் இத்தனை பேரும் அவரை தன்னுடைய அரசனாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் என்றால் யுதிஷ்டிர மகாராஜா நிலையை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும். முழு பிரபஞ்சமும் முழு பூமியே அவரை அரசனாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. ஆனால் அவர் பகவான் கிருஷ்ணரையே தன்னுடைய தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் மிகவும் பணிவுடன் தான் இருந்தார். And there Yudhishthira Maharaj says that Lord, it is for you, for your purpose, the entire earth. This is such a huge earth and it has been brought under my control. யுதிஷ்டிர மகாராஜர் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறார், பகவானே இது எல்லாம் உங்களுடைய காரணத்திற்காக தான் இந்த அத்தனை அரசர்களும் என் கீழ் வந்திருக்கிறார்கள். இது எல்லா புகழும் உங்களை தான் சார்ந்தது என்று கூறுகிறார். And without Krishna, without your grace, it is not possible. உங்களுடைய கருணையின்றி இது சாத்தியமே கிடையாது என்று கூறுகிறார். So we see that Yudhishthira Maharaj, despite reaching that position, he was still completely surrendered to the Supreme Lord. He did not have a tinge of pride in him. யுதிஷ்டிர மகாராஜ் இத்தனை ஒரு மிகுந்த நல்ல நிலைமைக்கு வந்தாலும் கூட துளி கூட அவரிடம் ஒரு கர்வமோ ஒரு பெருமையோ இல்லை. அவர் எல்லாவற்றுமே பகவானை சார்ந்துதான் இருந்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். And when Lord sees such a devotee, such a surrendered devotee, that Lord is also so merciful. Lord said that you actually deserve being the emperor. Please go ahead and perform this sacrifice. இப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தரை பார்த்தவுடன் பகவானும் நெகிழ்ந்து போய் அவரும் தன்னுடைய கருணையை அளித்தார். அவர் நீ இந்த எல்லா பெருமைகளுக்கும் நீ தகுதி உள்ளவன் தான், அதனால் நீங்கள் ராஜசூய யாகத்தை தொடரலாம் என்று அவரிடம் கூறினார். Krishna said that if this sacrifice is successful, conducted by you, I shall consider it as my own success. இந்த ராஜசூய யாகம் வெற்றிகரமாக முடிந்தால் அது என்னுடைய வெற்றியாக நான் கருதுவேன் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். And then Lord says, I am actually personally looking after your welfare. Whatever is required, I am ready to assist. நான் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுடைய நலனுக்காக தான் நான் இருக்கிறேன். உங்களுடைய நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமானாலும் நான் உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறேன் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். And then Lord said, you appoint me some service in Rajasuya Yajña and I shall obey your command. நீங்கள் இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்தில் எனக்கு என்ன பணி கொடுத்தாலும் நான் செய்ய தயாராக உள்ளேன் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So the preparation started for the Rajasuya sacrifice. Vyasadeva was made the in charge of the sacrifice. அதனால் இந்த ராஜசூய யஜ்ஞத்துக்குள்ள ஏற்பாடுகள் தொடங்கின. ஸ்ரீல வியாசதேவர் இந்த யாகத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். So near Indraprasth they found a sacred place, and in that sacred place Vyasadeva and his team, they made 6 sacrificial altars. இந்த இந்திரபிரஸ்தத்தின் அருகாமையில் ஒரு மிக புனிதமான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து ஸ்ரீல வியாசதேவரும் அவருடைய குழு உறுப்பினர்களும் அங்க ஒரு 6 யாக குண்டங்களை ஏற்படுத்தி அதில் அவர்கள் தயாரித்த ஏற்பாடுகளை தொடங்கினார்கள். Sometimes we conduct a fire sacrifice in the temple, Narsimha Homa or some other Homa we conduct before Janmashtami, before Narsimha Chaturdashi. So what preparations we do are, and we don't really do much of preparations. Devotees come, they park their car, and then there is the purohits are there and the devotees are there. 5 sacrifices, a small homa kundam is created, and not really much preparations are done. I mean, whatever basic ingredients for sacrifice are arranged, and that's about it. நாமே நம் கோவிலில் பார்க்கிறோம், நரசிம்ம சதுர்தசியின் முன்னால் அல்லது ஜன்மாஷ்டமியின் முன்னால் நாம் யாகம் செய்கிறோம், நரசிம்ம ஹோமம் செய்கிறோம். அதற்கு நாம் மிக பெரிய தயாரிப்புகள் என்று ஏதும் மிகவும் செய்வதில்லை. பக்தர்கள் வருகிறார்கள், தன்னுடைய வண்டியில் வாகனங்களில் வருகிறார்கள், வண்டியை வைத்துவிட்டு கோயில் மண்டபத்திற்குள் வந்து இந்த யாகத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள். சில பொருட்கள் தயார் செய்கிறோம், ஆனால் மிக பெரிய ஏற்பாடு என்று ஒன்றும் நாம் செய்ய தேவையில்லை. சிறிய யாக குண்டம் வைத்து அதில் நாம் யாகம் செய்கிறோம். The Rajasuya Yajña was to be attended by practically all the kings from the entire earth. So there were thousands and thousands of kings who were supposed to come, and they made mansions for those kings.
who were to come and attend this Rajasuya yajña. இந்த ராஜசூய யாகத்தை கற்பனை செய்து பார்த்தால் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை அரசர்களும் வர வேண்டும். அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பங்களோடு தன்னுடைய பரிவாரங்களுடன் வரும்பொழுது அவர்களை அனைவரும் தங்குவதற்கு மாளிகைகள் அமைக்க வேண்டும். And not just for the kings, and even other people who are coming, even for them, for coming out from outside for attending this, for them also the quarters were made. அரசர்கள் மட்டுமல்லாமல் வெளியில் இருந்து வரும் அத்தனை விருந்தினர்களுக்குமாக தங்குவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. And of course, this was a very important and prominent sacrifice. So there were uncountable brahmanas were coming from different places, and all of them were received with gifts, very valuable gifts were given to them, and they were also given comfortable accommodation. இது சாதாரணமான யாகம் இல்லை, மிகப்பெரிய ராஜசூய யாகம் என்பதால் எண்ணில் அடங்காத பிராமணர்களும் மற்ற பல இடங்களில் இருந்து வந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் மரியாதையுடன் வரவேற்று அவர்களுக்கு பல பரிசு பொருட்கள் கொடுத்து அவர்களுக்கும் தங்கும் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டியிருந்தது. And of course, this sacrifice was being conducted by Yudhishthira Maharaj. He had the blessings of Dhritarashtra, and so the entire Kuru clan, Kurus, all the Kurus elders, and everyone was there, and they were all engaged in service. இது யுதிஷ்டிர மகாராஜர் திருதராஷ்டிரரின் ஆசீர்வாதத்துடன் நடத்தும் ராஜசூய யாகம். ஆதலால் அந்த குரு வம்சத்தினர் அனைவருமே இங்கு வந்திருந்தார்கள். அவைகளும் சில பணிகள் அவர்களும் ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள். So Bhishma Dev and Dronacharya were responsible for the overall organization of the sacrifice. இந்த யாகத்தின் மொத்த ஏற்பாடுகளுக்கும் பீஷ்ம தேவரும் துரோணாச்சாரியரும் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள். Dushasan was looking after prasadam distribution. பிரசாதம் விநியோகத்தை துஷாசன் பார்த்துக் கொண்டார். Ashwathama was requested to take care of the brahmanas. பிராமணர்களை கவனிப்பதற்கு அஸ்வத்தாமா செயல்படுத்தப்பட்டார். Duryodhan was supposed to receive all the gifts coming for Yudhishthira Maharaj. துரியோதனனின் பணி என்னவென்றால் யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு வரும் பரிசு பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல். And Vidur was taking care of the treasury. விதுரர் கஜானாவை பார்த்து கொண்டிருந்தார். And of course, we know the most famous of all, Lord Krishna, his desire was to seek the blessings of all the brahmanas who were coming. So he took the service of washing their feet. As the brahmanas would arrive, he took the service of washing their feet. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லாவற்றையும் முக்கியமான பணியை ஏற்றுக்கொண்டார். அவர் வரும் பிராமணர்கள் அனைவரிடம் கால்களை கழுவதன் முக்கியமான பணியை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். வரும் பிராமணர்கள் அனைவரும் கால்களை நீரால் கழுவி விட்டு அவரை வரவேற்றார். So because our Lord is so humble, and therefore Lord Chaitanya recommends that if we want to become a devotee of such a humble Lord, we should also be humble. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்முடைய பகவான் அவர் எவ்வளவு ஒரு பணிவான ஒரு வேலையை ஏற்றுக்கொண்டார். அதனால்தான் பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்யர் கூறுகிறார், நாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு பகவானிடமிருந்து நாமும் பணிவை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. And of course we know that Lord takes special care of the brahmanas and the cows. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிராமணர்கள் மற்றும் பசுக்களை விசேஷமாக பராமரிக்கிறார் என்பதை நாம் அறிவோம். So of course all his acts are driven by those principles. அவருடைய அத்தனை செயல்களுமே இந்த கோட்பாடுகளின் வைத்துதான் நடைபெறுகின்றன. So by his personal example, Krishna is showing that what is most important. தன்னுடைய சொந்த ஒரு உதாரணத்தினால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எது மிகவும் முக்கியமானது என்பதை நமக்கு காட்டுகிறார். So this sacrifice had not just the kings and the brahmanas and other people coming from all over the world, it also had visitors from all over the universe. நம் இந்த பூமியில் உள்ள அரசர்கள், பிராமணர்கள், விருந்தினர்கள் என்று மட்டும் அல்லாமல் மற்ற பிரபஞ்சத்தின் மற்ற கிரகங்களிலிருந்தும் பல விருந்தினர்கள் இந்த யாகத்திற்கு வந்தார்கள். So great rishis, like Vashishta and
who else? Parshuram, Vishwamitra, Kashyapa, Bharadwaj, so many different, very, very famous sages. They all came to assist in the sacrifice. பல பிரபலமான முனிவர்கள் வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்ரர், பரசுராமர், காஷ்யப முனி போன்ற பல பிரபலமான ரிஷிகளும் இந்த ராஜசூய யக்ஞத்தில் உதவுவதற்காக வந்தார்கள். Many devatas, they came in their effulgent chariots, they came to attend the sacrifice. பல தேவதைகள் தன்னுடைய பிரகாசமான தேர்களில் ஏறி இந்த யாகத்திற்கு வந்தார்கள். And beyond them, even Brahma, Lord Shiva, Indra, the king of devatas, they were personally present and they could be seen attending that sacrifice. Before everyone's eyes, they were all present in that sacrifice. பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், தேவேந்திரன் மற்றும் அத்தனை தேவர்களின் அரசனான இந்திரன், இத்தனை பேர்களும் அந்த யாகத்தில் கலந்து கொண்டனர். எல்லாராலையும் அவரை பார்க்க முடிந்தது, அவர்களை பார்க்க முடிந்தது. So we can just imagine that whole assembly of sages and powerful kings and personalities like Brahma and Shiva. And when Narad Muni saw all of that, he could see that among them, Krishna was shining like the brilliant sun. All others were like stars and Krishna was the sun. இத்தனை மகத்தான மக்களின் நடுவில் நாரத முனி பார்த்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஒரு தனி தேஜசுடன் ஜொலித்தார். அத்தனை பேரும் பார்ப்பதற்கு நட்சத்திரங்கள் போல் தெரிந்தார்கள். ஆனால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சூரியன் போல பிரகாசித்தார். So this sacrifice went on for many, many days, and finally Yudhishthira Maharaj was to be crowned as the emperor of the planet. இத்தனை பல நாட்கள் இந்த யாகங்கள் நடைபெற்றன. இதன் இறுதியில் பகவான் மகாராஜா யுதிஷ்டர் இந்த பூமிக்கே அரசராக பதவி ஏற்பதற்கு தயாரானார். So the question arose that on the last day of the sacrifice, the Brahmanas had made juice from the soma plant. So that juice has to be offered to the kings and others who are attending, but first it had to be offered to the greatest personality in the assembly. இதன் இறுதியில் பிராமணர்கள் சோமரசம் என்ற ஒரு பானத்தை தயாரித்தார்கள். அந்த சபையில் கூடியிருக்கும் அனைத்து அரசர்களுக்கும் அது விநியோகிக்கப்படும். ஆனால் அதன் முதலில் அந்த சபையில் யார் பெருமைக்குரியவரோ, யார் மரியாதைக்குரியவரையோ, முதல் மரியாதை ஏற்பதற்கு யார் தகுதி உள்ளவரோ அவருக்கு தான் அது அளிக்கப்படும். So they had to identify the greatest of all personalities. After identification, then that personality had to be offered worship with proper rituals, and then that person was to be offered first that divine beverage, that somaras was to be given to him. முதலில் இப்பேற்பட்ட முதல் மரியாதைக்குள்ள நபர் யார் என்பதை அடையாளப்படுத்தி அதன் பிறகு அவருக்கு பலவிதமான வழிபாடுகள் செய்து இறுதியில் அவருக்கு அந்த சோமபானம் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டு பிறகு எல்லாருக்கும் அது வழங்கப்படும். So Yudhishthira Maharaj asked Bhishma Dev, who is that most important personality in this assembly? Whom should we select? யுதிஷ்டிர மகாராஜர் பீஷ்மரிடம் கேட்டார், இந்த சபையில் மிக முக்கியமான நபர் யார்? யாரிடம் நாம் இந்த சோமபானத்தை முதலில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று. Bhishma Dev mentioned that there are 6 types of people who should be offered worship. பீஷ்மதேவர் வழிபாடுக்குரியவர் 6 வகையான மக்கள் உள்ளார் என்பதை சொன்னார். Like the guru and the priest and the relatives and the friend and the king. So like that there are 6 different people who deserve worship. முதலில் குரு, பிறகு வழிபாடு செய்யும் பூஜை செய்பவர், அதன் பிறகு உறவினர்கள், அதன் பிறகு நண்பர்கள் என்று அவர் வகைப்படுத்தினார். பலவிதமான மக்கள் உள்ளார்கள் என்றது. So Bhishma Dev says that whomever you consider the most foremost, you should start from him.
பீஷ்மதேவர் யுதிஷ்டரிடம் கூறினார், யார் எல்லாவற்றிலும் முதன்மையானவர் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களோ அவரை விற்று நீங்கள் தொடங்கலாம் என்று சொன்னார். So first Yudhishthira consults he had some people to consult with. So they were all giving him confused answers. Some were saying you should start from Brahma. Some said you should first offer to Shiva. Some said Vyasadev. யுதிஷ்டிர மகாராஜா சில பேரிடம் ஆலோசனை கேட்டதற்கு ஒருவர் ஒரு தன்னுடைய ஆலோசனை வழங்கினார்கள். ஒருவர் பிரம்மதேவருடன் தொடங்க வேண்டும் என்றார்கள். ஒருவர் பகவான் சிவபெருமானை தான் முதலில் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்றார்கள். இதே போல நிறைய பேர் பலவிதமான அபிப்பிராயத்தை சொன்னார்கள். So Yudhishthira Maharaj again asks Bhishma, you only tell whom we should offer first. So Bhishma Deva has no doubt. He said first you should offer to Krishna. He is like among all the luminous objects, sun stands out. Similarly, among all these personalities, Krishna is the supreme. இறுதியில் குழப்பம் அடைந்து மகாராஜா யுதிஷ்டர் திரும்ப பீஷ்மதேவரிடமே வந்தார். நீங்கள் இறுதியில் என்ன சொல்கிறீர்களோ அதை நான் கேட்கிறேன். நீங்கள் இறுதியாக யாராவது ஒருவரை நீங்கள் அடையாளம் காட்டுங்கள் என்று சொன்னார். பீஷ்மதேவர் சொன்னார், இந்த சபையில் பார்த்தால் சூரியன் போல பிரகாசிப்பது ஒருவரே, அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் என்று கூறிவிட்டார். So initially the reason why Yudhishthira Maharaj wanted to conduct Rajasuya Yajña was to establish the supreme position of Krishna. Of course devotees already knew, but the others who did not know, so he wanted Krishna, so everybody to know that he's the most important. So therefore at this stage Sahadev, Bhishma Dev asked Sahadev that you stand and you announce to the whole assembly that first person whom Yudhishthira Maharaj is going to offer his puja is Krishna. ஆரம்பத்திலேயே மகாராஜா யுதிஷ்டிரின் நோக்கம், இந்த ராஜசூயம் செய்யும் நோக்கமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை தான் அவருடைய முதன்மையை வெளிப்படுத்ததான் என்பது அவருக்கு தெரியும், பக்தர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. அதனால் கடைசியில் பீஷ்மதேவர் சகாதேவனிடம் சொன்னார், நீ இதை பிரகடனப்படுத்து, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே இந்த சபையில் முதன்மையானவர் என்பதை நீ எல்லோருக்கும் தெரியப்படுத்து என்று சொன்னார். So Sahadev stood up and he announced that among all the different prominent devatas like Brahma and Shiva, they are all subordinate to Krishna. அதனால் சகாதேவன் எழுந்து நின்று அவர் பிரகடனம் செய்தார், பிரம்மதேவர் சிவபெருமான் எல்லாரை காட்டிலும் இந்த சபையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முதன்மையானவர் என்பதை அவர் வெளிப்படையாக சொன்னார். So this announcement was being made in their presence, in the presence of Brahmaji and Shivaji. இந்த பிரகடனம் என்பது பகவான் ஸ்ரீ பிரம்மதேவரின் முன்னிலையும் சிவபெருமானின் முன்னிலும் தான் செய்யப்பட்டது. And then further Sahadev said that it is the Lord who Krishna is the supreme goal of all the yogis, of all the ascetics. Anyone who is looking for self-realization, Krishna is the goal. சகாதேவன் மீண்டும் இன்னொரு வாக்கியமும் சொன்னார், யாரெல்லாம் தன் ஆத்ம ஞானம் பெற விரும்புகிறார்களோ அவர்களுடைய இலக்கு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே, அவர்தான் எல்லோரும் அவரைதான் ஒரு நோக்கமாக கொள்கிறார். And then he says that Krishna is the super soul of all living beings. So he is the super soul. எல்லா உயிர்வாழிகளின் பரமாத்மாவாகவும் அவரே இருக்கிறார் என்றும் சொன்னார். And by satisfying Krishna, everyone is satisfied. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தினால் அனைவரும் திருப்திப்படுவார்கள் என்றும் அவர் சொன்னார். So by all this glorification of Sahadev, what was the reaction from the audience? The rishis, the celestial devatas, and the other assembled kings, everybody approved of this. இந்த மாதிரி ஒரு பிரகடனத்திற்கு என்ன பிரதிபலிப்பு ஏற்பட்டது? மற்ற ரிஷிகள், மற்ற எல்லா தேவதைகள் எல்லோரும் இதை ஆமோதித்தார்கள், எல்லோரும் இதை ஒப்புக்கொண்டார்கள். So that is how the objective of this Rajasuya Yuga was achieved, to establish, of course nobody needs to establish Krishna as supreme, but then because Krishna is worshipped as supreme, so those who do not know, they will come to know and they will accept Krishna as supreme Lord, because in assembly of all the prominent personalities he was being glorified and he was being accepted as supreme.
இவ்வாறுதான் இந்த ராஜசூய யக்ஞத்தின் குறிக்கோள் என்னவோ அது நிறைவேறப்பட்டது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழு முதற் கடவுள், இவரே அனைத்திற்கும் மூலம் என்பது தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. இதற்கு விளக்கம் ஒன்றும் தேவையில்லை தான். ஆனாலும் இந்த பெரிய மகா சபையில் எல்லா ரிஷிகள், எல்லா தேவர்கள், எல்லா மகா தேவர்களின் முன்னிலையும் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஊர்ஜிதப்படுத்தப்பட்டது. Of course, Shishupal had a problem. இதில் ஆனால் சிசுபாலனுக்கு மட்டும் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. Lord Shiva did not have problems. Brahmaji did not have a problem, but Shishupal had a problem. பிரம்மதேவரோ சிவபெருமானுக்கோ இதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால் சிசுபாலன் ஆட்சேபித்தார். And there was some big, the lot of insults which Shishupal puts on Krishna, and finally Krishna kills him through his Sudarshan Chakra. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது சிசுபாலன் ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தான். அவரை பலவிதமாக அவன் ஏசினான். அதனால் இறுதியில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவனை வதம் செய்ய நேர்ந்தது. And after they performed the death ceremony for Shishupal, then finally the yajña was completed, and Yudhishthira Maharaj was finally made the emperor of this world. சிசுபாலனின் ஈம சடங்குகள் முடிந்த பின், ராஜசூய யக்ஞத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த பின், யுதிஷ்டிர மகாராஜர் இந்த உலகிற்கு பேரரசராக நியமிக்கப்பட்டார். So with that, we can understand that how Krishna is all the ingredients of the sacrifice. He is also the most important personality to be worshipped through the process sacrifice. And so that's, of course, for us, it has been made very, very easy. If we have faith in Srila Prabhupada, then, every page of his transcendental book proclaims that, and we have no difficulty in accepting and understanding that. இந்த ராஜசூய யக்ஞத்தின் மூலம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றுக்கும் மூல என்பது, அவரே யாகத்தின் உள்ள அத்தனை பொருட்களும் அத்தனை விஷயங்களிலும் அவர்தான் இருக்கிறார் என்பதும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது. நாம் பக்தர்கள் என்பதால் நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் ஒரு புத்தகத்தின் ஒரு வரியிலும் நமக்கு இது தெளிவாக புரிகிறது. நமக்கு இது விளக்க தேவையில்லை என்பது ஆகிறது. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. I think we are practically there in the Rajasuya Yajña. Yes. Yeah. So it was so wonderful. Detailed explanation of Rajasuya Yajña. I am hearing for the first time. So it was so wonderful, so very nice. So it's very, very even difficult to comprehend what sort of arrangement you would have made to accommodate all the different kings, sages, Yadu dynasty. So I don't know how to really understand it. It's okay. It was very, very nice. And the whole purpose, as you rightly said, it was to establish that Krishna is the supreme personality of Godhead. And this is what is the today verse is saying. Everything is Krishna. And by the mercy of Srila Prabhupada, yes, we can understand it very nicely from his wonderful books and purports. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. For us, sacrifice requires only one mridanga and kartal, Prabhu. That's all. Wherever we can sit anywhere and do it. Yeah, for us, no preparation. Correct. We can sit under the tree also, no problem. So we can do it. Thank you very much, Prabhu. The connection with the Mahabharata incident was very meaningful, Prabhu, because it brought out the whole meaning of this sloka. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Uttam Mandaji. நல்லா பண்ணீங்க. நல்லா அழகா translate பண்ணீங்க. Thank you so much. Nandri, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you all the devotees. Let's chant 3 times for the glorification of Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare.